Hello, let's begin with a new lesson about the Albanian language. And this time I'm going to teach you something, the ordinal numbers. We have already learned the cardinal numbers, that is 1, 2, 3, 4, etc. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And today I'm going to teach you the ordinal numbers. So first, second, third, fourth, fifth. Okay. They are different in Albanian language for masculine and for feminine. So I'm a girl, and if I want to say I'm the first of the class, I say un jam e para e klasës. Un jam e para e classes, the first. Okay, so let's start. How do you say first? For a boy, I pari, and a girl, e para. Second, for a boy, I dyti, a girl, e dyta. Third, for a boy, I treti, a girl, e treta. Fourth, a boy, I katërti, girl, e katërta. Fifth, for a boy, I pesti, a girl, e pesta. Sixth, a boy, I gjashti, a girl, e gjashta. Seventh, I shtati, the girl, e shtata. Okay? Eighth, for a boy, I teti, a girl, e teta. Okay? And ninth, I nënti, for a girl, e nënta. Tenth, I dhjeti, and for a girl, e dhjeta. Okay, so let's repeat. If I am a boy, I pari, I dyti, I treti, I katërti, I pesti, I gjashti, I shtati, I teti, I nënti, I dhjeti. I'm a girl, e para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, e shtata, e teta, e nënta, e dhjeta. Okay? I hope you will repeat it and you will learn it fast. See you for the next lesson. Goodbye.